So the movement of water in plants are of three types. The whole process of water transport in plants involves three different mechanisms, namely the absorption of water from soil solution, the radial conduction of water, which we have already studied, the ascent of sap, that is the upward conduction of water from root to leaf. So when we think about this upward conduction of water, it is something that is against the gravity. So it itself will be having a lot of features focusing on the physical forces that actually carries the water from the root to different leaves. Okay. So that particular movement of water from root to the leaves, that the upward movement of water is known by the term of ascent of xylem sap or transpiration stream. So from this particular term, xylem sap, it is well evident that it is the xylem vessels that is actually carrying this water molecule to the mesophyll cells of the leaves. The upward movement of water and dissolved substances through xylem is called the ascent of sap or translocation of water. So here it is mentioned about this particular dissolved substances. So when we are talking about water alone, there is high chances that from the soil solution, when water is absorbed by the root cells, there is highly likely chances of the solutes also being absorbed as part of the water solution. So when that solution is compared in terms of the concentration, definitely the volume of the solvent, that is water, will be on the higher side compared to that of solute, but still there will be the presence of solute in that water, so that we have to define in the proper way the movement of water and dissolved substances through xylem is called ascent of sap or translocation of water. Now this is the pictorial representation of this particular ascent of sap or the xylem sap. So here we can see the root structure, and the root will absorb the water molecules, and these water molecules are conducted through different tissues of roots, that is the pericycle, endodermis and cortex, and then it enters the xylem, the conductory xylem, and from xylem it is directly reaching to the mesophyll cells of the leaf. So this is the pathway that is followed by the transpirational pool. The water being absorbed by the root, then it is entering the root tissues of cortex, endodermis and pericycle, and from them it is directly entering the conductory xylem. Okay, and then reaching the mesophyll cells of the leaves. Okay. The ascent of sap occurs against gravitational forces. Since it depends on the foliar transpiration, it is also called as transpirational stream. The upward conduction of xylem sap is directly related to the rate of transpiration. So, it may be very rapid during daytime, especially when the rate of transpiration is very high. So, when we studied about transpiration, we uh, we were able to know that 90% of water that is absorbed by the root tissues is escaping from the plant body by the process of transpiration. Why? Because the water requirement by the plant is limited, and the whole surplus amount of water that enters the plant body has to be eliminated from the body, and that is done by the transpirational process. So in this ascent of sap, when the water is conducted from the root through the xylem, through the leaf, definitely it is going as a continuous flow. So this continuous flow has to be maintained. So what should be happening? There should be transpiration of water, so that because of the water that is being lost, that continuous pool has to be maintained. So this transpiration of water is actually creating a vacant space of water, so that it creates a pull for the further conductance അല്ലെങ്കിൽ for the maintenance of this ascent of sap. ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി പോയാലും ആ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ വഴി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So this ascent of sap is directly correlated with the rate of transpiration. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഡെയിലി periodicity ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റ സാധാരണ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിംഗ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈക്ക് 10 to 11 AM ആൻഡ് ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ ലൈക്ക് 2 to 3 PM. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേ ലെങ്ത്തും നൈറ്റ് ലെങ്ത്തും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ the rate of transpiration is high during the daytime, so this ascent of sap is also high during the daytime. Studies has revealed three facts about ascent of sap, namely the lumen of xylem vessels and tracheids serve as main pathway for the water conduction. Xylem walls have only a minor role. Phloem obviously is not participating in this ascent of sap. അപ്പോൾ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് xylem വെസൽസിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ xylem walls എന്ന് പറഞ്ഞു. xylem walls എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിങ് എക്സ്ട്രീംലി ടുവേർഡ്സ് ദ ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് xylem. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോൾ ഇല്ല. പക്ഷെ റോൾ ഉള്ളത് xylem വെസൽസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കാണ്. അതായത് ദ ലൂമൻ ഓഫ് xylem വെസൽസ് ആൻഡ് ട്രക്കീഡ്സ്. അപ്പോൾ ലൂമൻ ഓഫ് xylem വെസൽസും ട്രക്കീഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ വാട്ടറിന്റെ ആ ഒരു പുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്കീഡ്സ് എന്താണ്? ട്രക്കീഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം തന്നെയാണ്. ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലോങ് ആൻഡ് ടേപ്പേർഡ് സെൽസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദ xylem. അതിന്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രക്കിയയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രക്കിയറി എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ദ xylem വെസൽസിന്റെ ലൂമനും ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്കിയറി എലമെന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പില് റോള് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, theories about ascent of sap. Several theories has advanced from time to time to explain this phenomenon. These theories fall under two main groups, namely the vital forces theory and the physical forces theory. So we are giving more importance, or we have to get more focused on those theories that is widely accepted. അതെന്ന് പറയുന്നത് physical forces theories ആണ്. These theories hold that the ascent of sap is brought about by the operation of some physical forces that are not activated by the activities of the living cells. The major physical force theory is the root pressure theory and the transpirational pull theory. The transpirational pull theory is also called as the cohesion tension theory. Okay, അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് തിയറീസിലാണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് തിയറീസ് ജനറലി പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ആ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ അതൊരു പ്യുവർ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് റൂട്ട് പ്രഷർ തിയറിയും ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക് to get a clear-cut understanding of what is transpirational pull. So we can directly go into this cohesion tension theory that is very much important. Okay, the theory of transpirational pull and cohesion of water molecules. Transpirational pull theory holds that the continuous transpiration creates a strong pulling force in leaves which pulls up water from roots to leaves by a step-by-step relay mechanism. The strong cohesive and adhesive forces of water molecules enable water to move along the xylem tubes in the form of unbroken and continuous water column or hydrostatic system. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒബ്വിയസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കണ കാരണം തന്നെ ആ ഒരു പുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ഒരു വാട്ടർ കോളം അൺബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്, അതായത് കൊഹസീവ് ആൻഡ് അഡസീവ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് കൊഹസീവ് ആൻഡ് അഡസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we can come into this transpirational pull. So here there will be the root system that is absorbing the water entering the xylem vessels, and it is going through the lumen of the xylem and tracheids. It is going upward movement that is defying the gravity, and it finally reaches the mesophyll cells of leaves. But ഇവിടെ
ഒരു വലിയൊരു ട്രീ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ വെരി ഹ്യൂജ് ട്രീ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫിലേക്ക് വെള്ളം എത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും ലെങ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഏത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ടു ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് ലെങ്ത് ടു ദ ലീഫ്. സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അസെൻഡ് ഓഫ് സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വാട്ടർ പോകണമെങ്കിൽ ദ the most significant part is contributed by the physical forces, that is the cohesive and adhesive nature of water. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി, ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിക്സൺ ആൻഡ് ജോളി ആണ് 1894, അത്രയും മുന്നേ. ഇനി കൊഹിഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are actually important not only in case of plant but even in case of our body. Cohesion is mainly the definition that the water is attracted to water. വെള്ളമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൊഹീഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു അതർ പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി അഡീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടു വാട്ടർ അട്രാക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ആനിമേറ്റഡ് പിക്ചർ കാണിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കൈകോർത്ത് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ബ്രോക്കൺ ആവാണ്ട് പോകുന്നത് അഡീഷൻ കാരണം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൂമൻ ഓഫ് xylem ആണ്. So this two forces, that is the addition and cohesion of water molecules, maintains the continuous water column within the xylem vessels. Okay. So the main point, like the main content of this cohesion tension theory goes like this. The driving force for the upward movement of water in the xylem is provided by the tension or the negative force that results from the evaporation of water from leaf. അതായത് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും അറിയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി വെള്ളം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ആ ഒരു പുള്ള്, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദ അസെൻഡ് ഓഫ് സാപ്പ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മീസോഫിൽ സെൽസ്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇവിടെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ inside this mesophyll cells there will be the water that has been absorbed from the xylem vessels. So the water will be remaining as a thin film of water. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീസോഫിൽ സെൽസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണുന്ന സെല്ലുലോസിലേക്കും മറ്റ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ഇതുപോലെ തിൻ ഫിലിമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എയർ വാട്ടർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. അങ്ങനെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈ. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് is a part of this mesophyll cells interior that is getting curved to the form of a microscopic structure. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈന് അത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും when there is continuous loss of water from this films. അപ്പോൾ when this ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈയുടെ ഡയമീറ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ this creates a നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എവിടെ, ഈ ഒരു എയർ ലിക്വിഡ് ഇൻ്റർഫേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെനിസ്കൈ അത് 0.5 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രഷർ, അത് കുറയും തോറും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എവിടെ at this air liquid interface mainly by the surface tension. So what happens is that അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ഫോം ദ തിൻ ഫിലിംസ് ഓഫ് വാട്ടർ അഗെയിൻ. മാത്രമല്ല അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഹോൾ it will get transmitted directly to the root itself. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാരണം ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുൾ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആകും. ഓൾസോ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം, അതായത് കോഹസീവ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സസ് കാരണവും ദ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ. സോ ആ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദി
action of the cohesive adhesive nature of water. Okay. So the main points of transpirational pull theory can be summarized as follows. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് അതായത് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഒന്ന് ഒരു presentable format-ലാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ. So when the theory of this transpirational pull is being asked, you have to write this 9 points. First point, active transpiration causes heavy loss of water from leaves. അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. As a result, the cells of transpiring area become partially dehydrated. This dehydration lowers their water potential and generates a strong force of osmotic pull in them. It is called as a transpirational pull. The transpirational pull draws up water to the dehydrated cells from the more hydrated cells below. The transpirational pull passes down from leaves to roots in rapid release. As a result, water is continuously lifted up from the root cortex to leaf mesophils in the form of continuous water columns against the gravitational forces. The water columns remains continuous, unbroken and attached to the xylem due to their tensile strength. The cohesion occurs between water molecules by means of hydrogen bonding, and adhesion occurs between the water molecule and wall materials. Okay. Since absorption and ascent of sap directly depends upon transpiration, solar radiation is the ultimate source of energy for them. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷണൽ പുള്ളിലെ മെയിൻ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ അത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത്രയും ലെങ്തോടുകൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന xylem വെസൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ xylem വെസൽസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ xylem വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് the properties, it conducts water and minerals and the movement is one way. Okay. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ട്രക്കീറ്റ്സ് in all plants and vessel elements in case of angiosperms. Flowering plants ൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും xylem vessels ൽ. The walls of the xylem vessel is composed of dead cells and are pitted. Pitted എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും, മെയിൻലി intended for the water exchange. And the walls of the xylem is impregnated with lignin, which is having spiral or annular arrangement. The water molecules obviously moves in them and that requires both cohesion and adhesion. Okay. Need evidences in support of the cohesion tension theory. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഈ കോഹഷൻ ടെൻഷൻ തിയറിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തി നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുകൾ I don't think it will be easy for you to remember. പക്ഷേ കോഹഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി ആരെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. With the help of several experiments, Collander provided evidences in favor of cohesion tension theory. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, there is the existence of continuously free mobile sap column and absence of metabolic pump. അതായത് പ്യൂർലി അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വഴിയായിട്ടാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ കോളം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് without any metabolic reactions. In tallest trees, during the ascent of sap, the combined all forces are only 50 atmospheric pressure, whereas the cohesive force of water is up to 350 atm. അതായത് മൊത്തം എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 50 atm വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും 350 നമ്മുടെ കോഹസീവ് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അത് 350 atm ആണ്. അതായത് അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 7 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് കോഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം മെഷർമെൻറ്റ്. അതായത് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു അത്രയും സ്ട്രോങ്ങും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ആ വാട്ടർ കോളം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. McDermott demonstrated that if a vessel with water under tension was punctured, water snapped apart from the punctured portion. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിന് ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പങ്ക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പങ്ക്ചേർഡ് പോർഷനിൽ നിന്നും വാട്ടർ സ്നാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ്. Kramer and Kozlowski demonstrated through dendrographic measurements. അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോക്രോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അതാണ് ആ ട്രീയുടെ ഏജ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോഗ്രാഫിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്താ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഒരു റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്
ആ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റെം ഡിക്രീസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ടൈം ദ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വാസ് ഹൈ. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഷർ കാരണം ആ ഒരു ഡെൻഡ്രോക്രോണോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ലെയറിൽ there was a fading of that layer intensity during the daytime, mainly because of the continuous flow of the water. Okay, the diameter of stem decreased during the daytime and transpiration was high, and the shrinkage in the diameter of cells was also noted. And obviously അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണു, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഫുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സെൽസ് മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നോട്ടീസബിൾ ആയി വന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഫേവറിങ് ദ കൊഹീഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാ തിയറികൾക്കും ഉള്ള മാതിരി ഈ തിയറിക്കും ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ തിയറി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദ ട്രക്കേഡ് ആർ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ വെസൽസ്. അതായത് ക്സൈലം വെസൽസിനും ഫ്ലോയിം വെസൽസും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൻ മോർ ടു ദ ട്രക്കേഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്സൈലം വെസൽസ് ദാൻ ദ ഹോൾ സൈലം വെസൽസ് ദംസെൽവ്സ്. പിന്നെ the upward movement of water occurs even when the continuity of water column is broken by overlapping cuts. അതായത് ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവർ പറഞ്ഞത് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വിൽ ബി സ്നാപ്പിംഗ് ഔട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു വാട്ടർ കോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അല്ല, ഓവർലാപ്പിംഗ് കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബ്രേക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. അത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല, ബട്ട് ദർ ഹാസ് ബീൻ സം സ്റ്റഡീസ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ടോളസ്റ്റ് ട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ട്രീയിൽ, അപ്പോൾ ഈ ട്രീയുടെ റൂട്ട്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ആ ട്രീയിൽ നിന്നും റൂട്ട് ടിഷ്യൂ വഴി സൈലം വെസൽസ് വഴി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലീഫിലേക്ക് എത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആ ഒരു അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദിസ് സ്ലൈഡ്. ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് and how miraculous it is in case when we wanted to see that or imagine that in case of this tallest trees of the world. That's it. So ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, and I don't think there is any difficulty in studying this. So make sure that you get materials for this, or if you don't get any sort of materials, I'm having plant physiology text with me. I'll send you in need. Okay, thank you so much.